Добрий день, колеги. Хай, Стівен. Починаємо черговий випуск наших зустрічей, уже які стають традиційними, з фахівцями мостової галузі, зокрема, які представляють Великобританію. Okay, and this is introduction. We just start our meeting today with specialists from mostly from Britain, the specialists in bridge engineering. Мене звати Каський Володимир Іванович. Я заступник директора з наукової роботи ДП Держдор-НДІ, і ми сьогодні поговоримо знову ж на актуальну тему, і тема буде стосуватися експлуатації мостів. Причому у нас сьогодні два спікера. Ми побачимо і почуємо, як це, скажімо, відбувається у нас в Великобританії, і з нашого боку Лариса Бондар, начальник Центру транспортних споруд ДП Держдор-НДІ, представить нашу аналітичну експертну систему управління мостами. Я прикладу. Volodymyr Kaskiv is a deputy director of Ukrainian Institution of Road and Bridges. And so today we will have two speakers. The first is Stívен Sіджвік. Yes, yeah. That's great, thank you. And the second is Lara Bodnar. So we will tell about the approach of asset management of bridges in Ukraine, and also we would like to hear from Stívен about how it's done in the UK. Я надію, що ви зараз знаходитесь в безпечних місцях. Ви знаєте, що в Києві була 2 рази вже повітряна тривога. Ми працюємо, єдине, що може бути, що у нас, якщо буде повітряна тривога, ми перейдемо в безпечне місце, але переривати трансляцію не будемо, тому що Стівен завжди буде на зв'язку. Також традицією доброю, ви знаєте, нашою є те, що ми всім зареєстрованим, які сьогодні учасники зареєструвались, ми розійшлемо відеозапис і презентаційні матеріали. So today in the key we had 2 aerial alarm. So we are going to have this meeting hosted without any interruption. If we have any aerial alarm, so the part of participants, they will go to safe places, but like speakers shouldn't be interrupted. And also we are going to send the video of this meeting and a presentation to all participants after the seminar. Також нагадую, що питання нашим спікерам ви можете задавати, як написавши його у чат, і ми тоді його озвучимо, або ж піднявши руку засобами Zoom. So during the seminar, participants will be able to ask questions in the chat, and also they could raise their hand to ask their questions. Але ми це вже після відповідно доповіді. Звичайно. Okay. But this will be the answer for these questions will be after the presentation. Будь ласка, Стівен, вам слово. А хто перший, Стівен чи Лара? Я думав, Лара спочатку. А, ви думали, ну, тому що ми думали, будь ласка, тоді Лариса, woman first. Okay, Lara is first speaker today. Шановні колеги, вашій увазі представляю презентацію на тему аналітична експертна система управління мостами ISUM. Інструмент для стратегічного управління експлуатацією мостів. Dear colleagues, I'm going to present analytical expert program ISUM для експертної оцінки мостів. Перш за все, хочу навести певну аналітику, яка стала можливою саме завдяки тому, що ми маємо наш програмний комплекс ISUM. First of all, I would like to present some information which was able to gather because of using of this system ISUM.
Наприклад, ви можете спостерігати графік розподілу мостів за роками будівництва, з якому ми бачимо, що 81% мостів України побудовано ще до 1980 року. So, for example, you can see the distribution of bridges by the date of build, and you can see that 81% of bridges in Ukraine were built before 1980. Також тут наведена інформація, який вік мостів по областях, окремо на всіх дорогах загального користування, на державних дорогах та місцевих. Also, you can see information about the age of bridges by regions of Ukraine, and also for all roads and for roads like regional and major roads. Таким чином, ми бачимо, що середній вік мостів України складає на сьогоднішній день 58 років. So the average age of bridges in Ukraine is 58 years. І це при тому, що згідно нормативній документації по мостах України, це ДБН «Мости та труби. Основні вимоги проєктування», проєктний срок служби мостів передбачається від 70 до 100 років, в залежності від способу спорудження. It shall be noted that according to Ukrainian building codes, the aimed service life of bridges is from 70 to 100 years. Тому саме такі параметри, як вік моста, є таким, що вказує на необхідність все більше приділяти увагу експлуатації наших мостів і розвивати такі системи, як Bridge Management System це в світі. So the fact that we have aged bridges highlight the need for good exploitation of good maintenance of bridges and also development of such systems as I assume for bridge management. Розвиток таких систем в світі переважно розпочався в розвинених країнах світу ще в кінці минулого сторіччя. So such systems have been developed in developed countries in the end of the last century, actually. Наша система почала свій розвиток у 2004 році, а вже в 2006 це можна ознаменувати як початок функціонування нашої системи. System, I assume, was started to be developed in 2004, and in 2006 it started to be used. І з тих пір ми цю систему ISUM встановлюємо в усіх службах автомобільних доріг і супроводжуємо її щорічно. Since that time, this system is mandatory for all holders of roads in Ukraine, and this system is maintained yearly. Процес модернізації розвитку цієї системи проходить паралельно з процесами обстеження паспортизації мостів. This system is been developed in parallel with using this system for maintenance, inspection of bridges. Наша система побудована за схемою трьохзвінної системи, тобто користувачі на місцях звертаються на сервери, які встановлені в нашій організації Держ.РНДІ. So you can see, я перекладу трошки простіше. So you can see the architecture of this system. The users of the system have access to database, to servers from the holder of this system. Головні функції системи можна умовно розділити на інформаційні та експертні. The function of the system can be divided by informational and expert.
Переважно вноситься в систему інформація з обстеження мостів. А це саме інформація про споруду в цілому, фотографії, креслення, дефекти, інформація про прогонові будови, опори, фундаменти. So information which is inputted in the system is information about structure, photographs, drawings, some defects, and other information about bridges. А також ми окремо вносимо інформацію про мости, які будуються, і про виконані ремонтні роботи. We also input information about bridges which are under construction and also about maintenance and repair works. Основні експертні функції – це пріоритизація та планування ремонтів мостів. The major expert function is the prioritization and planning of maintenance and repair of bridges. Також це формування планів з обстежень мостів, довгострокові і щорічні. Also, it's formation of plans for inspection of bridges, long-term and yearly plans. Це також експертна оцінка та прогноз залишкового ресурсу мостів. Also, this is expert assessment and prognosis for remaining service life of bridges. Також це оцінка відповідності характеристик елементів мостів нормативним вимогам. And also assessment of compliance to building code regulation of bridge. Логічно випливає мета АІСУ з вище перерахованих функцій, а саме це реалізація ефективної стратегії експлуатації мостів на автомобільних дорогах з метою планування фінансових ресурсів на їх ремонти та утримання. So the major goal of system ISUM is realization of effective strategy for maintenance of bridges on roads for efficient use of money. Ще трошки статистики та аналітики. Це розподіл мостів за адміністративним значенням. Всього у нас на сьогоднішній день обліковується на дорогах загального користування 16 142 моста. So also some information about bridges in Ukraine. In total, we have 16,142 bridges on roads of common use. Причому з них на державних дорогах це 5909, а на місцевих це більше 10 тисяч мостів. So, and 5,909 bridges are located on major roads and 10,233 bridges on regional roads. Хоча, якщо ми проаналізуємо по протяжності, то їх протяжність майже однакова, як ви бачите з цифр в таблиці. But if to compare the lengths of structures, total lengths, so you can see that the lengths on major roads and regional roads is quite the same. Це близько 190 тисяч погонних метрів, як для на державних і та на місцевих. It's about 190 kilometers on major roads and on regional roads. Якщо проаналізувати розподіл мостів за матеріалом, то вашій увазі пропонується табличка з правої сторони верхня, так? Переважна кількість мостів у нас в Україні – це залізобетонні мости. У відсотковому відношенні це більше 90%. Major bridges in Ukraine are concrete. It's about 93-94% of all bridges. Також розділяємо це сталозалізобетонні, металеві, кам'яні і також дерев'яні мости. We also distinguish composite steel concrete bridges, steel bridges, like masonry stone bridges and timber bridges.
Представлений також розподіл мостів за видами споруд. Переважна кількість – це у нас, безумовно, безпосередньо мости, також є шляхопроводи, галереї, естакади, тунелі. А можна мости, це міст над рікою, правильно? Так. А галерея – це що це означає, щоб перекласти? Так і перекладіть так, галері. Okay. Okay, so major of bridges, actually bridges above rivers. The second category is bridges above other roads, and so other minor types of bridges. You can see that they don't constitute the significant part of asset. Тут представлений розподіл мостів по довжині по різним областям. У нас розділяють за класами малі, середні та великі мости, а також позакласні. So also we can distinguish bridges by their class. We divide it by small, medium, and large bridges. Small bridges are up to 25 meters, medium from 25 to 100 meters, and large from 100 meters. Як ви можете бачити внизу, відсотковий розподіл, найбільше у нас мостів саме малих. So you can see that most of bridges, 65% in Ukraine, are small bridges. Ну, хто більш детально розглядає і любить цифри, то пропоную також вашій увазі останній стовпчик – це інформація по кожній області з найбільшою протяжністю. Найбільша протяжність моста представлена. So це найбільша протяжність окремого моста? Окремого моста, так. So з усіма прогоновими будовами, правильно? Так. So the last column is the longest bridge for the region, and it's the total length of bridge, meaning that's multi-span bridge. Тут фактично наведена та сама інформація, просто в іншому вигляді, тому що ми всі з вами різні, хтось сприймає цифри, хтось графіки. The same information which was presented on the previous slide is presented here in different manner. So the system gives opportunity to present in different ways. Як я вже згадувала, функціонування системи ISOM почалося з 2006 року. So as was mentioned, the system ISOM started to be used from 2006. З того часу ми досягли наповнення, тобто обстежено мости і внесено в базу даних на дорогах державного значення. Це майже 75% мостів, які мають детальну інформацію, так? А на місцевій мережі це значно менше, це 15%. Добре, а ви не знаєте, як перекласти дороги державного значення, дороги місцевого значення? Можливо? Public roads and local roads. Okay. So also since 2000... Мабуть, state, я перепрошую, мабуть, state road. Okay, да, мабуть, state road. Okay. So also since 2006, about 75% of bridges were inspected, and detailed information about inspection was inputted in the system for bridges located on state roads, major roads. But with regional roads, the information is, we have much less information, only 15% on regional roads. На цьому слайді інформація представлена досить детально в розрізі областей. So on this slide, you can the information is presented in quite detailed manner for each region of Ukraine. Ну, тут вже більш така сукупна інформація. And on this slide is more general information. Згідно українських норм,
передбачена певна періодичність обстеження, яка залежить від матеріалу моста та віку. According to Ukrainian building codes, the bridges shall be inspected with some period, which is depend on the type of від матеріалу моста і від типу моста. Від віку моста. Which the maintenance period is dependent, inspection period is dependent on type of bridge, material of bridge, and the age of bridge. Наприклад, якщо вік моста буде 45 років, ми тоді беремо оцю позицію між 40 і 60. І якщо він буде металевий, то періодичність його обстеження складає 3 роки. For example, if it's steel bridges and the age of bridges is 45 years, which is between 40 and 60, the period of inspection shall be every 3 years. Наприклад, мости, вік яких більше 80 років, незалежно від матеріалу, має обстежуватися щорічно. And bridges, the age of which is more than 80 years, not matter what is material, they shall be inspected every 1 year. Відповідно цього, ми можемо будувати плани з обстежень мостів. Наприклад, на довгострокові, на 10 років вперед. So based on this, on the previous information of previous slide, we can make inspection plan for bridges for the period of 10 years. Зрозуміло, що це набагато легше, коли це закладено в програмний комплекс і автоматизовано. So it's obvious that it's much easier when it's included in a program complex and it's automated. На цьому слайді представлено фактично проведені обстеження мостів. This slide presents a factual number of bridge inspection. І ми бачимо, що кількість фактичних обстежень не збігається з тим, що було підраховано з тими показниками, які мають бути згідно норм, прорахованими згідно норм. And this information makes us able to see that factual inspection of bridges doesn't conform with the requirements of building codes. Переважно це обґрунтовується недостатнім фінансуванням. Usually it's because of not sufficient amount of finance. Тому ми були вимушені розробити певні пріоритети при побудові планів на щорічних планів обстежень. Тобто ми маємо стратегічно на 10 років, але розуміючи, що недостатнє фінансування, ми відпрацювали ще певні критерії важливості і будуємо програму обстежень на 1 рік. So this made us to create some criteria for prioritization of inspection, because we understand the shortage of amount of money for inspection, and this gives us more flexible approach to inspection scheme. Так, тепер запрошую вас від певної аналітики повернутися до основних функцій ISUM. So, and now we can return to the major functions of ISUM. За результатами обстежень вноситься в програмний комплекс близько 150 показників на кожну споруду. Це така загальна інформація. So general information about the bridge consists of 150 data cells. Також, як я вже казала, у нас розрізняють 7 груп елементів. Це мостове полотно, прогонова будова, опори, фундаменти, регуляційні споруди, підходи та русла. І по кожному з цих груп елементів заноситься в систему дефекти саме на цих елементах.
Окей, я маю уточнити, що означає регуляційні споруди? Це для річки? Чи... Дамби, Окей. Мгм. А підходи це під'їзні естакади, чи це перехідні плити? це під'їзди до моста. Це під'їзні естакади, чи перехідні труби, чи це насипи? Насипи і дорога. Ясно. Okay. So, and the information about part of structure also divided by the pavement, superstructure, substructure and foundation. Approach roads, and river. В результаті внесеної інформації робиться оцінка впливу дефектів на стан елемента та визначається експлуатаційний стан по кожній групі. So based on the information which was investigated during inspection, each part of structure is assigned, визначається його ступінь зносу? Експлуатаційний стан. Okay, each part of structure is assigned exploitation category. State. Yeah. Потім також робиться розрахунок вантажопідємності. Then assessment of load current capacity is done. Який також може впливати на той експлуатаційний стан, який призначає експерт в даній споруді. Which also influences or may influence the exploitation state which was defined by an expert. У нас є така модель, згідно якої розраховується рейтинг споруди. Він потрібний для того, щоб пріоритизувати потім, яку споруду ремонтувати, яка черговість ремонтування. And also the rate of structure is assigned, and this rate is used to prioritize maintenance and repair of bridges. А після чого визначається на основі рейтингу стан споруди, потім я зупинюся, скільки у нас прийнято в Україні, і робиться висновок про працездатність цієї споруди і про вид ремонту, який необхідно робити саме для неї. And based on this rate, the total state of structure is assigned, and there is, as an outcome, we have conclusion on usability of structure, and also on type of maintenance, repair, and or reconstruction. У нас прийнята певна нормативна форма паспорта, яка в ISUM генерується автоматично після того, як була внесена інформація з обстеження моста. We have a kind of form of passport report on bridge state, and this passport report is generated automatically by the system. Також цей паспорт включає, безумовно, і фотокаталог, і креслення моста. This passport report includes also photographs and drawings of the bridge. Також ще раз наводжу досить складну аналітику, яка, щоб продемонструвати, що ці всі форми також генеруються автоматично. І якби прийшлося це рахувати вручну, це б зайняло досить великий обсяг часу. So, and on this slide, it's another quite complex data presented, and it shall prove that if this data to be operated manually, it would be very not efficient. Я вже згадувала про експлуатаційні стани моста. Так от хочу розповісти, що в Україні прийнято 5 станів згідно нашої нормативної документації. Перший – це справний, а 5-й – це непрацездатний, це найгірший стан.
So according to Ukrainian building codes, we have 5 states of structure. The first is full good condition, and the 5 is totally unfeasible for usage. Відповідно, на цих діаграмах ми бачимо розподіл за експлуатаційним станом на дорогах державного значення та на дорогах місцевого значення. On this slide, you can see information about bridges, state roads, major roads on the left, and for regional roads on the right. З цього ми бачимо, що десь 33% мостів знаходяться у найгірших станах у 4-му та 5-му. Це на дорогах державного значення, і 34% мостів – це на дорогах місцевого значення, але при оцінці стану враховуються тільки ті мости, які вже повністю обстежені. So based on the information of inspected bridges, we can see that about 33% on state roads and 34% on regional roads are in bad state 4 and state 5. Тут більш детальна інформація, розподіл за станом по регіонам, по областям. So this is more detailed information for about states, basically for regions. Ця інформація наведена не для того, щоб перевантажувати ваші голови, а для того, щоб демонструвати можливості системи ISUM, наскільки детально розгалужена надається інформація. This information is not to make you overload your head, but to prove that information can be very detailed, can be presented in very detailed manner. Але ще хочу зупинитися на тому, що, як я вже згадувала, скажімо, на дорогу державного значення по мостах у найгіршому стані 33% мостів, але ми розуміємо, що ці обстеження зроблені в різні роки. Деякі з них, можливо, навіть при початку розвитку системи, а саме в 2006 році. So when we told about that 33% are in bad state, so we have to understand that inspections were done like in different years, and some of them in the beginning of the usage of system. В нашій нормативній документації передбачені моделі прогнозування стану. Тобто без того, що відбувається безпосередньо обстеження, як ми бачимо, ресурсів буває на це не вистачає, а за ймовірнісними моделями ми можемо прогнозувати стан мостів. In Ukrainian building codes, there are methods for prognosing the state of bridge by probability methods. І якщо ми застосуємо цей ймовірнісний метод і приведемо всі ці дані до теперішнього часу, то ситуація у нас буде гірша, ніж я озвучувала дотепер. Наші 33% згідно цих моделей трансформуються у всі 80%. So if to apply these models for the information which we have, the situation could be much worse. Instead of 33%, we have 80% of bridges in state 4 or state 5. Але це математичні моделі, це ймовірнісне прогнозування, а базуємося ми все ж таки на тих документах офіційних паспорта моста, на якому ми маємо печатку і висновок експерта. However, this only are probabilistic models, so we judge conversely, we judge based on bridge inspection report with the stamp of the expert. Також автоматично ми можемо здійснювати в рамках ISU оцінку стану мостів, які не відповідають сучасним нормам. Also, we can, based on the system, on the usage of system, I assume, estimate the number of bridges which don't conform to current building codes.
Також ми збираємо, як я вже згадувала, інформацію про фактично проведені ремонти. Тут наведена інформація по проведеним капітальним ремонтам та реконструкціям. So we also collect information about repairs done. Here you can see зліва поточні ремонти. Ні, тут не поточні, капітальні ремонти та реконструкції. So this are major repairs and reconstructions. Що ще важливе в нашій системі? Це ми маємо на виході ранжування мостів за необхідністю проведення ремонтів. Ну, так я вже згадувала, недостатнє фінансування у нас, і тому це дуже важливо визначити, який міст треба в першу чергу ремонтувати, а який опісля. And again, we have them as an possible output to prioritize bridges by the need for repair. So because we don't have enough finance to repair all bridges, we need to prioritize them. Це питання актуальне не тільки для України, це не тільки у нас не вистачає фінансів. В кожній країні існує та сама проблема, навіть в країнах з самою розвиненою економікою. So this problem is not common only for Ukraine. It's probably typical for any country, even developed countries. Найпростіший варіант вибору, який міст ремонтувати, закладений в нашій системі, це від двох показників – від категорії дороги і від рейтингу моста. Тобто ми спочатку маємо ремонтувати міст на вищій категорії, але який в гіршому стані, тобто у якого найменший рейтинг. So two major parameters which define the priority is a category of road, like for major roads, for more busy roads, the priority is higher, and the second is the rate of the bridge, the rate of structure. Але це досить така примітивна система, ну, яка задовольняє на сьогоднішній день в якійсь мірі нас. So it's quite primitive, simple approach, but it's appropriate for us at the moment. Але це не означає, що ми не працюємо над більш складними моделями пріоритизації та вибору побудові таких складних стратегічних систем. But we are working on more complex systems and complex approaches to prioritize bridges for repair. Ну, тут наведена оцінка значно більшої кількості показників по мостах, яка може бути задіяна при такій оцінці. Тобто ми займаємося досить активно такими науковими дослідженнями, які потім втілюємо в практику з часом. Можете ще сказати тут важливість моста? Це що означає, щоб я пояснив параметри, які впливають? Важливість моста – це… А от там наведені це і середньодобова, важливість моста, вона складається з багатьох параметрів, які тут ми пропонуємо. Але поки що це більше такі наукові дослідження, які ще ми не втілюємо, а працюємо над цим. So, and this approach, it's kind of scientific approach. We only work on it, and it will include many parameters. For example, importance of the bridge. It depends on the average intensity of traffic, average intensity of heavy good vehicles, the future prognosed intensity, the effect of when bridge is not in good condition, so you have to do the tour, effect of the tour, and some other parameters, and they might be included in the future prognosis approach. Це слайд якраз з моєї дисертації. So actually, this is a slide from Lara's dissertation. Також ми оцінюємо орієнтовну вартість ремонтів мостів. Це все в системі, так? Система автоматично це робить? Так. And also the system can estimate the cost of repair of bridges. Знов-таки за різними методами. Again, so these prognoses are done by different approaches.
За укрупненими показниками. О, я не знаю, як це перекласти. Хто знає? Ну, тоді і не треба. Укрупнені показники – це типа саме тип споруди, так, і від нього. Ну, там Окей. більш складно, так. Да. So, Марат, вибачте, укрупнені показники, це маються на увазі строчки з Bill of Quantities по CESM. Це укрупнені види робіт. Отак, можливо, перевірити. So, and this prognosis for estimation of repair cost can be done by possible bill of quantities. Таким чином, в ІСУ вноситься детальна інформація з обстежень, окрема інформація по ремонтам, по будівництву нових мостів, а також ми хочемо весь охоплювати в цій системі весь життєвий цикл мостів, і тому в майбутньому бачимо розширення внесення інформації проєктної. So at the moment, the system also includes inspection, repairs and maintenance, construction of new bridges, and also in future we would like to include the whole life cost parameters of the bridge, including drawings, etc. І відповідно ця система тоді буде охоплювати все більше користувачів, яким вона необхідна. І для здійснення науково-технічних супровідів, для експертних заключень, і для більш широкого аналізу від проєктування до теперішнього часу існування моста. So, and when it's done, this system could be more useful to users, including for scientific researchers, including experts, something like this. Ну, на цьому буду закінчувати. Yeah, that's all. Дякую. Thank you. Дякуємо, Лариса. Чи є ще у нас питаннячко до Лариси Петрівни? Якщо немає, тоді запросимо Стефана. Okay, Steven, what is how it's right, Steven or Stefan? Steven. Stephen or Steve. Stephen is fine. Okay, Steven. Steven, it's your turn. You can present your presentation. Okay, I'd just like to say that was very interesting, Laura, and it was good to see that we're actually, you know, even though we're in different places, we have similar challenges and similar journeys to looking after our bridges. So thank you very much for your... Лара, це була дуже цікава презентація, хоча ми знаходимося в різних місцях, у нас приблизно однакові задачі, однакові виклики. My name's Stephen Sіджвік. I'm Director of Civil Engineering at Frankham. I'm really happy to be here to talk to you today about my experiences in structures and bridge management and subsequently asset management. I am, however, sad about the circumstances in which this has come about with the situation in Ukraine. I consider I'm extremely fortunate in my career. Мене звати Стівен Сіджвік, я директор Франхам. Я радий поділитися своїми знаннями у менеджменті мостів і менеджменті активів дорожнього господарства. І мені дуже прикро за ситуацію в Україні, але я вважаю себе досить щасливим у своїй кар'єрі і буду радий поділитися своїми знаннями. I can't make up for any of the challenges you face, but I can give you some small insight. I think very similar journeys that we might have had in managing bridges, and some things that may assist you when you're developing your systems, and get the best out of what you face. Я не можу повністю зрозуміти, з якими викликами ви стикаєтеся, але я можу поділитися своїм досвідом, у тому числі по розвитку систем, над якими ви працюєте. So my presentation includes some personal and industry lessons,
I'm also offering continued support and assistance should you require it. So as a company, Francom are committed to making people's lives better through the work we do. And I've shared my contact details with Murat, and I'm happy for him to pass on any queries and questions and requests for support. Я готовий поділитися своїми персональними і індустріальними досвідом. Слайди, мої контакти є у Марата, якщо у вас будуть якісь питання, ви можете зі мною зв'язатися. So just some outline contents. I'm going to look at a brief introduction, talk about my early experience with bridge management, maybe some things there Laura might remember, maybe some asset management, asset data, how to capture and develop the data, managing that, and then just some closing thoughts and questions. Я хочу сказати про зміст цієї презентації. Ми почнемо з вступу, поговоримо про мій досвід менеджменту мостів, мій ранній досвід, також про менеджмент об'єктів дорожнього господарства, збір інформації, менеджмент інформації і потім заключний стейтмент і питання. So just a quick summary. I've been very lucky to have a long career in engineering after I left the armed forces. I served for 3 years, and then got on a training scheme and developed my career as an engineer. Я маю досить великий досвід роботи в інженерії. Після того, як я покинув армію, закінчив армію у Британії, я працював 33 роки і також робив багато підвищення кваліфікації. So obviously bridge asset management is a very big subject, and my intention is to give you a brief introduction, some resources for you to investigate and research, and give you some just information that I've encountered during my engineering career. My first bridge inspection was in 1991, and I've continued to learn and develop as I've gone through my career. Менеджмент мостів – це досить велика тема. І моєю метою є дати таку короткий вступ до цієї теми і поділитися досвідом. Моя перша інспекція моста відбулася у 1991 році, і з тих пір я продовжую вивчати нове. So when I sort of first started, record keeping was physical copies of drawings and reports, calculations and record forms. Коли я почав, записи зберігалися як фізичні копії креслень, звітів, розрахунків і інших форм. Inspection on the highways was general and principal, so 2 or 6 years. Інспекції на дорогах, на великих дорогах були загальними і головними з строком 2-6 років, з періодом 2-6 років. And because of an EU directive, we assessed our structures for 40 to 44 tons capacity for the larger vehicles. Stephen, that was before, during your first, or it's after? Well, yeah, just sort of in maybe 98, 90s, some, you know. В той час ми робили інспекцію, якби аналітику внаслідок директиви Європейського Союзу на 40-44 тони. So that's all road bridges. На всі дорожні мости.
and then maintenance would be captured as routine maintenance, minor works, upgrading, strengthening and replacement. І експлуатація включала поточні ремонти, невеликі. Routine maintenance – це, по суті, щось невелике. Наприклад, чистка дренажів і т.д. Експлуатаційне утримання. Да, експлуатаційне утримання, невеликі ремонти, підсилення, так апгрейдінг, я не знаю, як перекласти. Strengthening – це підсилення, і replacement – це заміна елементів. Ну, я так розумію, апгрейдінг – це щось середнє між... Мабуть, апгрейдінг – це, скоріш за все, якийсь ремонт, заварювання швів чи щось таке, я вважаю. So, Stephen, just a question. What does it mean, upgrading? If it was under strength, bringing it up to sort of strength, but also maybe replacing some systems. So, for example, not just strength. So, if, for example, the parapets were under strength, we'd upgrade them to a new one. So, if the standards change, there'd be a new system put in. Ну, наскільки я зрозумів, це заключається в тому, якщо змінюється стандарт, то і парапет не підходить для цього. По цьому стандарту ми маємо замінити цю деталь моста. And this was mainly driven by condition and maintaining the structure in as good condition as possible. Maybe trying to make it a golden asset, depending on the budget available. І якби ціллю було мати найкращий стан моста. Тобто всі рішення приймалися для того, щоб досягти цього найкращого стану моста при обмеженому бюджеті. This is what my system used to look like, a black screen with green writing. Це так, як виглядала моя система. Чорний екран і зелений текст. So a long time ago, this is just an example photo. Це було давно, це просто приклад фотографії. But we had similar things, but the database, there were no images, drawings or reports, but we did use it to manage budgets and inspections and recommendations. Ця система не включала фотографії, звіти, але ми використовували її для того, щоб керувати бюджетом. So for software to analyze structures, we'd use hand calculations or programs DOS. I don't know if that works. DOS. Yeah. Для розрахунків ми робили або ручні розрахунки, або програми, написані під DOS. And our standards, a bit like your building codes, we had British standards, and also the Highways Authority for main roads in England produced the design manual for roads and bridges and the manual of contract document for highway works, which included standard specifications for doing the repair work. І стандарти, які ми використовували, це були британські коди, і також ну, в якомусь експлуатація дорожня, приблизно те саме, що у нас Укравтодор. У них випустив посібники по проєктуванню доріг і мостів, посібник по контрактній документації для дорожніх робіт, і цей останній включав у себе стандартні специфікації для ремонтів і обстеження. I think we've all gone through a digital transformation, so moving from analog to digital as part of the new information age. So, ми всі пройшли через перехід від аналогової до цифрової інформації. So physical drawings. So now our database systems are more powerful. Early systems very much like Lara has presented, with digital images and documents. Креслення зараз це цифрові
об'єкти, зображення, такі схожі на те, яке презентувала Лара. And we now use different systems, so maybe enterprise asset management systems or other simpler systems for bridges like Bridge Station, which is used throughout London. І зараз ми використовуємо такі великі, ми можемо використовувати або великі системи для менеджменту мостів, або менші системи для окремих мостів. So the software has moved now to CAD from drawings and now finite element analysis to assess the structures, and Excel we use for hand calcs and basic checks. То тепер креслення – це CAD, креслення, розрахунки виконуються за допомогою методу кінцевих елементів, і Excel замінив ручні розрахунки для базових перевірок. And we still use British standards for the assessments, but design is now based on Euro codes, and the design manual for roads and bridges has been updated. Британські стандарти залишилися у використанні, але лише для оцінки мостів. Зараз використовуються єврокоди для проєктування, і посібники, які були показані на минулому слайді, вони були вони відповідають нормам зараз, і вони безкоштовні. Ви можете їх отримати безкоштовно. And we've moved more to risk-based inspection regime and condition scoring to collect data. І ми перейшли до базування на ризики і при інспекціях мостів, і тобто такому ж condition scoring, тобто якісь теж у них є. Could you please explain what is condition scoring? So actually marking the defect in terms of condition. And what is scoring like? What is Оценка состояння, щось таке. And it's like from 1 to 5 or from 0 to 100? Yeah, it depends on the system, but 1 to 10 or depends on the system that you're using. Тобто condition scoring – це інша там оцінка моста. So I've put some links there for Network Rail and for Highways Agency and Bridge Station, just for information. Я додав деякі посилання на чисто для вашої інформації. But that was bridge management, whereas now we're moving to asset management. Але це був менеджмент мостів. Ми зараз переходимо до менеджменту активів. So infrastructure asset management, I won't read the definition unless it's useful, that large definition, but a simple definition in ISO 55000 standard is the coordinated activity of an organization to realize value from its assets, and an asset is defined as go on, Marat. Я не буду читати великі визначення, що таке менеджмент активів, але прочитаю короткий з ISO 5530, і це означає координована діяльність організації для того, щоб realize value – це отримати якусь цінність від її активів. So an asset is defined as an item or thing or entity that has a potential or actual value to an organization. І актив – це може бути елемент, щось або щось, що може мати
потенціальну або уже має цінність для організації. По суті, це будь-що. We've moved from bridge management to asset management, and that transition started, it said, predominantly in the oil and gas industry in the UK in the 1980s. Тобто ми маємо перехід від менеджменту мостів до менеджменту активів, і цей перехід почався в Британії в газовій та нафтовій індустрії. So after a disaster on the Piper Alpha oil platform, they developed a system and teams to work together on the whole platform, which was the asset. Після катастрофи на Piper Alpha нафтовій платформі, якби причиною цього стала катастрофа на Piper Alpha нафтовій платформі. At a similar time, the public sector in Australia and New Zealand were facing falling levels of service, escalating costs and poor planning, and this triggered a series of activities to establish much better strategic planning, prioritization, and value for money thinking. Приблизно в той самий час у Австралії і Новій Зеландії люди стикнулися із тим, що була знижена якість сервісу, збільшення вартості експлуатації і погане планування. І це стало причиною для того, щоб змінити систему для досягнення кращої якості за гроші. Тобто value for money thinking – це отримати більше за ті гроші, які ви платите. This came from a document produced by an institution that I belong to, so the Institute of Asset Management, and I've given you a link. That document is free to download. Внизу посилання на документ інституції, до якої я належу, інституція менеджменту активів, і ви можете скачати цей документ для вашого ознайомлення безкоштовно. So I thought we were doing asset management, but I sort of realized we were doing bridge management because we needed to look at the system as a whole, not just the structures. Я думав, що ми займаємося менеджментом активів, але виявлялось, що ми займаємося менеджментом мостів, тому що для менеджменту активів нам потрібно було дивитись на систему в цілому. So I started to work on the railway, a fairly new railway, the Channel Tunnel between England and France. Я почав працювати на залізній дорозі, відносно новій залізній дорозі, тунелі між Британією і Францією. And we looked at the system, the overall system, and we looked at criticality of structures. І ми дивилися на систему загалом і на те, які є критичні, що є критичним для системи. So I looked after 47 kilometers of single line bored tunnel beneath the London and Kent. Я дивився на single line, це лише з одним проїздом тунель. Between London and Board and what city? To the Euro tunnel. Окей. So це 37, це тунель між Лондоном і Францією 37 кілометрів. And we spent all of our time looking at these assets, but we sat down and looked at the system as a whole, the railway system, with our client, and our client was not as concerned about the tunnel with a 120-year design life. Ми концентрувалися саме на тунелі, але коли ми почали спілкуватися з нашим клієнтом, клієнт був не сильно зацікавлений у тунелі, який був спроєктований на 120 років.
they were concerned about the building that held the signalling system that made the railway run that had a 25-year design life. Вони були більше стурбовані будинками, які використовуються для того, щоб signaling system – це сигнальна система для залізної дороги, яка допомагає експлуатувати цю сигнальну систему. І ці будинки були спроєктовані на 25 років. So we learned to focus on structures with priorities, and we tried to find ways to make sure that obviously the tunnels are still important, so to make sure that we understand them, but have time to focus on the structures that were a priority to our client and their organization. Тобто ми намагалися пріоритизувати для нас, тобто тунель, він все ще важливий, але ми також мали також концентруватися на об'єктах, які важливі для нашого клієнта. We understood this now as part of a systems approach, more strategic, clear plans and strategies to look at the requirements of the organization as a whole, not just the individual sets of assets. Тобто зараз ми дивимося, використовуємо системний підхід і дивимося більш стратегічно. Ми маємо мати чіткий план і стратегії для того, щоб визначити вимоги організації. So we had to talk to and consider all stakeholders, look at the organizational requirements, but also capture other stakeholders' information and look at requirements more holistically. Ми маємо отримати думку усіх стейкхолдерів, тобто людей, для яких ця система важлива, які приймають рішення, подивитися на організацію, на вимоги організації, потім іще раз визначити інших людей, для яких система може бути важливою, які також можуть приймати рішення, подивитися на вимоги знову, подивитися на систему в цілому. So we had developed asset management plans and strategies that gave us joint objectives, so more effective use of funding, more planned and considered approach, and focusing on priorities and actual needs, not just making all of the tunnels perfect. І це дало нам можливість формалізувати об'єднані цілі, і серед яких більш ефективне використання фінансів, більше планування і більше планування і концентрація на пріоритетах і реальних потребах. So as part of asset management, we often use reference documents. So there'd be the British standards, ISO 55000, a Syria guide for whole life infrastructure asset management, and then the Institute of Asset Management Anatomy that I mentioned earlier. Для цього ми використовуємо посилання, для нашої роботи ми використовуємо посилання на британські будівельні коди, на ISO 5530, на Сірія, посібники Сірія, серед них посібник повного циклу життя об'єктів інфраструктури для менеджменту активів, і також на посібник інституції менеджменту активів, до якої я належу. The information age transition has allowed us to move from paper to data. Перехід інформації дозволив нам перейти від паперу до цифрової інформації. The history is very important and good to keep the drawings and records. Історія дуже важлива, і це гарно зберігати звіти і креслення. And we've moved from qualitative information
to some extent to quantitative, so words and text has moved to numbers and scientific information. І ми робимо перехід від якісної інформації, по суті, тексту і слів, до більш чисельної інформації, до номерів, до цифр, які базуються на наукових підходах. We've moved to a more risk-based approach rather than just maintaining everything to a high level. We've looked at strategies that take into account different assets and different risks. Ми перейшли до менеджменту, який базується на ризику, ніж просто на намаганні досягти найкращого стану об'єктів. І цей менеджмент, який базується на ризику, він залежить від багатьох параметрів. It sounds like Lara, the sorts of things that she was talking about also in her presentation. Схоже на те, що Лариса показувала у своїй презентації в тому числі. So the tunnels were still quite a big asset, and we did need to understand their performance, but we used some engineering work to look at failure modes and their effects, so that we could change the examination or the inspection frequencies from 4 to 12 years, depending on where the structure was based and its condition and the geology. So, цей підхід нам дозволив, наприклад, по тунелям змінити період обстеження з 6 років до 12, в залежності від того, де споруда знаходиться, і від умов ґрунта. This would have been harder to manage back in the paper days, but with a database and systems, it was easier to manage different frequencies for different assets. Було б важко керувати обстеженнями, використовуючи ручні підходи, папір, але з урахуванням цифрових методів це стало можливим. So not all defects are equal. So for the defect scoring, an example is Network Rail developed something called the Tunnel Condition Marking Index that had different levels of severity or priority assigned to different defects. Не всі дефекти однакові, і, наприклад, для залізної дороги, для тунелів, британська залізна дорога, вони зробили якби категоризацію дефектів, які вони використовують при обстеженнях. But that does not mean we don't manage each set of assets also separately. So, for example, the stations for Network Rail use a different system for asset remaining life. Але підходи до менеджменту, вони відрізняються на різних об'єктах. Наприклад, станції на залізній дорозі, вони мають свої стандарти для обстеження. But the strategy and the overall thinking and plans are based on the system approach. Але загальний план і стратегія базуються на системному підході. And then rather than we need then to find ways to compare the different systems for different structures, and I would suggest one way may be to look at a failure curve to measure the condition rather than judge its condition. Але ми маємо якось порівняти стан різних споруд, і я покажу криву відмови, за допомогою якої це можна зробити. This is the question all of our clients ask, is how long is the structure going to last?
Це загальне питання для наших клієнтів. Скільки конструкція має продовжувати експлуатуватися? Capturing the data and developing the data, asset information details. We've now moved from CAD drawings to BIM models and asset information models. Збір інформації і розвиток інформації зараз при менеджменту активів ми перейшли від CAD креслень і BIM моделей до asset management моделей. And that's for new construction. For existing assets, we're producing electronic information and including parts of the structure. For example, a signaling system looking at obsolescence, so looking at things that maybe aren't still available, or bridge bearings. Maybe that bearing the manufacturer is not available anymore, and you'd need to do something different or replace it with something different. Це для нових конструкцій, а для існуючих конструкцій ми використовуємо електронну інформацію, яка включає частини обслуговування і також речі, які зараз уже не можна придбати, наприклад, устарівші сигнальні системи для залізних доріг або опорні частини для мостів, які більше не виробляються, і у випадку заміни потрібно шукати альтернативу. So we're still looking at condition and using inspection, so visual and tactile. Visual from a safe distance, but there's less value because you're seeing the structure from a distance. And tactile is touching distance, so more expensive but better value. Ми продовжуємо використовувати обстеження візуальні і на відстані тактильної. Візуальні – це з такої безпечної відстані, тактильні – це обстеження з відстані протягнутої руки, і останні вони більш дорогі, але дають більше інформації. So that's still based on judgment and assessment, and the hope is to move to more of measurement to get more accurate information not based on judgment. І результат цих обстежень – це якби судження експерту. І наша задача – це перейти до більш такої числової інформації, яка б менше залежала від судження експерта. But that's still something people are aspiring to and developing to achieve the objectives, which the information needs to be accurate, repeatable, timely and cost effective to be able to make the decisions needed. Але це ще важко. Основні цілі – це отримати точну інформацію, яку можна перевірити ще раз, вчасно отримати, і щоб це не було дуже дорого. So there are alternative tools in the toolbox. Inspection is one, but then we can capture video and pictures via drones, scanning using laser scanning and geomapping, and other monitoring systems to measure the structure's health. І є інші методи для обстеження. Обстеження людини – це один метод, але можна також використовувати дрони, знімати конструкцію з дронів, робити сканування лазерами або отримувати інформацію із датчиків на конструкції. So the Internet of Things, IoT, is where we see the industry and asset management going, where devices will measure the health and condition of a structure. So could you paraphrase? So in your institution, you said that in the industry, in engineering.
in industry you wait when inspection will be done by kind of technical methods. Yeah, looking at machines and measuring equipment. В індустрії ми чекаємо те, коли обстеження будуть виконуватися не людьми, а машинами і іншим обладнанням. So this image is looking at the failure curves and using artificial intelligence. This is from a theoretical paper, so it's not something available, that will predict when to maintain a structure for its best economic return. Наприклад, на картинці ви можете бачити криві зменшення експлуатаційної придатності, і які були отримані за допомогою штучних інтелектів. Це наукова робота, але за рахунок цих кривих можна було досягти кращого планування, фінансування ремонтів та обстежень. So managing the data needs a system because there's going to be more and more data. The phrase that people like Google use is big data. Менеджмент інформації буде ускладнюватися, тому що нам потрібно багато інформації, і в майбутньому ми будемо використовувати термін big data, який, наприклад, використовується в Google. So history helps us understand the assets degradation to make the failure curves accurate, and this is extremely useful in planning inspections and maintenance. Історична інформація дозволяє нам визначити швидкість деградації і для визначення кривих зменшення експлуатаційної придатності, і це дуже важливо для подальших ремонтів і обстежень. So asset management software can be quite complex still, and it probably needs to be, but I always try and go for the minimum viable product. As simple is often the most elegant solution and easier to achieve. Програмні комплекси для менеджменту активів можуть бути досить складними, але я, Стівен Сіджвік, персонально намагаюся використовувати найбільш прості системи. So there's lots of different systems for obtaining the data, and they can be unified by using a P2F curve and asset remaining life. What is P2F curve? A potential failure curve. Окей. Є багато систем менеджменту активів, але вони можуть бути узагальнені тим, що вони використовують криві, які показують потенціальну відмову об'єктів. And quantitative data gives us good information and helps evaluate things systematically. Числова інформація, вона дає можливість систематично оцінювати стан споруди. But we're looking at systems now for some kind of automation. So remote monitoring systems such as Resona or machine learning also is on the way to help us deal with all of this data. Але ми ж намагаємося автоматизувати роботу для того, щоб спростити аналіз даних. І, наприклад, система Resona дозволяє проводити віддалений моніторинг, і також штучний інтелект на підході для того, щоб нам допомогти. But still, we are using similar systems to the systems that Lara talked about earlier today. And this is an extract from Bridge Station, which gives bridge stock condition index visually and structures assessment results visually. This is just one dashboard. Але ми, по суті, використовуємо системи, які схожі на ту систему, яку Лара презентувала. І це система Bridge Station, яка показує стан моста.
So we probably have a lot in common and a lot to learn from each other. Ми, ймовірно, маємо багато спільного і багато чого, в чому ми можемо навчитися один у одного. So just some other considerations. Safety. So safety and performance goes hand in hand. Our client Network Rail see that as one of their objectives. Надійність, безпека – це один із основних цілей. Надійність і перформанс – це якби, наскільки ви можете ефективно використовувати якийсь об'єкт. Вони йдуть рука об руку, і ці цілі є цілями, наприклад, залізної дороги в Британії. So asset management is about optimizing performance. So if we can measure something rather than sending someone to site, their safety is improved because they can do it from the office. І asset management використовується для того, щоб оптимізувати ось це використання об'єктів. І, наприклад, якщо ми можемо щось виміряти без того, щоб посилати когось на майданчик, це збільшить безпеку, тому що людина зможе працювати з офісу. So we have to ensure that we assess sites and structures that have been involved in significant events or change on site. Could you please explain this more, this point? So, for example, if there was a structure that failed and collapsed. Тобто, So we have to, from a safety point of view, we have to assess them that it's safe for our staff to go and have a look at something that's not very stable. Окей, understood. Тобто, наприклад, якщо потрібно зробити якісь обстеження, спочатку потрібно оцінити безпеку для людини, яка буде робити обстеження. Наприклад, якщо це міст, який був зруйнований, то безпека людини, безпека спеціаліста з обстеження буде на першому місці. So if we can use asset management to prevent the failures, that improves safety. І тобто, якщо ми зможемо використовувати систему менеджменту активів для того, щоб уникати руйнувань, то це також підвищить безпеку. Other considerations would be the environment, to ensure that the impact of our work on the surrounding environment is minimized. Іншою ціллю це є навколишнє середовище. Ми маємо мінімізувати вплив нашої діяльності на навколишнє середовище. So infrastructure can provide prosperity, but it must be done responsibly to ensure their environment remains fit for the future. Інфраструктура може зробити зростання доходів, зростання доходів, але ми маємо робити це уважно до навколишнього середовища. And sustainability, which is linked to the environment, asset management can be used to benefit a sustainable approach to what engineers do, making lives better for us and those that follow us. І також sustainability, сталий розвиток, що якби дотичне до навколишнього середовища, і менеджмент активів може бути використаним для того, щоб покращити ось цю сталість. We can look at what structures last longer or take less money to maintain on a whole life cost basis. Ми можемо зрозуміти, які конструкції живуть довше або вимагають менше експлуатації, і оцінити, які конструкції краще, з урахування вартості всього життєвого циклу об'єкта. And with asset management, it allows or it encourages us to engage with our stakeholders,
and collaborating with others to promote the best overall result. З менеджмент активів він вимагає кооперації із стейкхолдерами, людьми, які приймають рішення і для яких ці об'єкти важливі. І таким чином це має призвести до оптимальних результатів. So maybe some key lessons. So bridge management is still there as a discipline, but as part of an overall asset management system approach where possible. Тобто основні висновки, уроки. Менеджмент мостів, він іще є, він ще залишається, але він став частиною більш широкої дисципліни менеджменту активів. Asset management is a big subject with new terminology and approaches. It was born out of adversity and is a response to make things perform better for society overall. Менеджмент активів – це нова тема із новою термінологією і новими підходами. Він був народжений із таких вимог необхідності і має, врешті-решт, призвести до покращення суспільства в цілому. And a move to quantitative data asset management can be developed further by measuring structures to understand performance, and that with artificial intelligence and the Internet of Things will develop and progress in future years. І наступна річ – це чисельна дата, чисельна інформація, інформація, яка представлена чисельно, вона має покращити менеджмент активів у майбутньому, вона має досягти покращення визначення, оцінки конструкції і для розуміння її експлуатаційної придатності і її важливості у майбутньому. And just to say thank you very much for listening and my best wishes to you all. І дякую за увагу, за слухання і мої найкращі побажання для усіх вас. Дякуємо, Стівен. Колеги, будь ласка, поки що бачу, чат мовчить. Я так розумію, питання, мабуть, будуть з голоса. Чекаємо. Лара, може, ви хочете запитати? Лариса. Так, дякую за це слово. Дуже дякую Стефану за таку презентацію і що він нам окреслив такі загальні рухи у світі. Thank you, Stephen, for this presentation, that for your kind of presentation of general ways how this how approaches are developing. І, чесно кажучи, оця лекція, саме мене зацікавила і хотілося б в глибину рухатися далі. So, and this lecture interested Lara, and she would like to go deeper in that topic. І у нас найближчим часом буде конференція по мостах в грудні. І я думаю, що ми з задоволенням би вас запросили до нас і виступити, і розповісти. А грудень це January, январ, да? Чи який це? December. So the institution where Lara works, they will have conference in December about bridges, and they would be happy to invite you to give further presentation if you have time. Yes, thank you very much. That would be fantastic. Good. Це було б чудово. Дякуємо. Будь ласка, Лариса Петрівна, ви вже ще щось можете додати, хочете? Поки ні, да? Побажання є, щоб, може, більш детально показали якісь режими систем ваших, які ви використовуєте, статистичну інформацію, можливо, як ви її викладаєте.
Okay, Stephen, so if we would have time and if you have a possibility, could you maybe kind of share screen and present how information from bridge station can be presented? And maybe general information about all assets which you have, kind of similar to what Lara presented. Can it be done? You are again muted, so sorry. It's question to you, so you don't. It's the modern thing. It's great to be talk, but muting's the thing, isn't it? Yes, I can look at a presentation that I have from Bridge Station. Actually, we just use this to talk to an East African country that are building lots of brand new stone bridges. Я можу показати презентацію, яку ця компанія Bridge Station презентувала для східноафриканських країн, які зараз будують багато кам'яних мостів. And cannot you maybe share this online, or it's probably not allowed, yes, because of data sharing? I can certainly ask Jonathan, who shared it with me. I'm sure he'll be happy, but I'll ask him first. Okay. So it's not the most complicated system, but it's a bridge management system designed by bridge engineers for bridge engineers. Це не найбільш складна система менеджменту мостів, але це система мостів, яка була спроектована мостовиками для мостовиків. The software developer would be probably the best person to talk to, and I'm sure they'd do a presentation for you if you would like. Розробники програмного комплексу були б найкращими доповідачами, але я впевнений, що вони залюбки презентують цю систему, якщо ви будете зацікавлені. So this system is used by all of the London local authorities, local councils that make up the authorities in London. Ця система використовується усіма утримувачами доріг у Лондоні. So it's web-based. So there's an app that it's all on the cloud. It's not software you put on your computer. Тобто це веб-застосунок, це не програма, яку ви інсталюєте на свій комп'ютер. And it's based on some of the documents that we've talked about today. So ISO 55000, the highway standards from UK highways authorities. І ця система базується на документах, про які ми частково вже говорили сьогодні. Це ISO 5530 і інші документи. And these are just a list of their existing clients. І це просто список клієнтів. They don't have any international clients, I would say. When we talk to a company that I'm giving some advice, or a country, sorry, that I'm giving some advice to, that would be their first international client. Вони наразі не мають ніяких міжнародних клієнтів, і ось коли я говорив про країни в Африці, це можуть бути першими міжнародними клієнтами цієї організації. So just some statistics. Трохи статистики. And an overview of the system. І огляд системи. So I don't know, is it worth, Murat, maybe reading some of these out, or not really? Not really relevant. If we see some beautiful pictures, we would be happy. Okay, that's like me. I like pictures. So asset management concepts. So they look at inventory, performance, reporting, and modeling. Це концепт менеджменту активів. Вони дивляться на інвентарі, це, мабуть, частини об'єктів, частини конструкцій,
Performance – це стан конструкцій, reporting – це звіти, і modeling – це моделювання. And they look at, the modeling looks at valuation models and maintenance models to look at, based on different strategies, which model is the right one for that, or what strategy is the right one for that structure in terms of financial return. І моделювання – це моделювання. So you said it's modeling of The asset value and the maintenance costs, the repair costs, and це моделювання цінності об'єкта актива і вартості його ремонту або утримання. it doesn't do currently bridges under construction, which I know Lara mentioned her system does. Ця система не враховує мости, які знаходять, які будуються в даний момент, те, що згадувала Лариса. So I'll ask Jonathan if I can share this with you, and it talks about what they've recently done, what's coming, and then, or what's near, and then what's in the future. Окей. Стівен запитає, чи може він поширити ці слайди. Steven, I believe that we have not much time. Maybe in the end of we can just scroll it, and if So this is the structures records. Це те, як відбувається просто визначення. Document management. Management документів. You can look at different structures, but down to different elements of the structure. Ви можете дивитися на різні конструкції і різні елементи конструкції. Inspection records. And this can be звіти по обстеженням. And this can be done using an app rather than paper and camera. І це можна використовувати за допомогою застосунку на телефон, ніж папіру і фотокамери. And that again produces a report very much like Lara's system. І це створює звіт приблизно такий, про який говорила Лариса. And it manages your annual program of inspections. І тут є річна програма обстежень. So you can see that here's a report that's been submitted. This one was rejected for some reason. It wasn't the right quality. This one was accepted, and this one is being completed. It's just an example. І тут, наприклад, є звіти по обстеженням, деякі були отримані, деякі були відхилені, так як, наприклад, була погана якість обстеження, деякі були отримані і там, наприклад, є там чорновик звіту. And then they're looking at structures scoring, condition scoring. So this is the bridge condition index, which is a standard system. І тут можна подивитися на рейтинг конструкції, і це індекс моста, який дозволяє робити висновки. And it has 5 different categories of statuses. І він також має 5 категорій, як і у Лариси. And then you can get reports from the structure, different condition reports, very much like Lara's system. І він може давати звіти по конструкціям. And then generates maintenance defects from the inspections. І також генерувати. Is it maintenance planning or it's maintenance report? That's just the output which you can export to Excel. Yeah. Це, я так розумію, плани експлуатаційної якихось дій, там, ремонтів і поточних. Or you can manage it within the system. І ви можете це змінювати в самій системі. And then the same structures, capacity, load capacity, and load capacity management. І також менеджмент вантажопідйомності мостів.
And it's all map based, so you can see the structure on the map, choose the structure. Це все базується на карті, ви можете подивитися на конструкцію на карті. And that's the picture I borrowed earlier. І це та картинка, яку я взяв до своєї презентації. And you can build up different reports. It comes with standard reports, but you can build up your own reports. І ви можете, тут є стандартні звіти, але ви можете створити власний звіт. And then it can value the assets, so you can calculate gross and depreciated replacement costs. What is depreciated replacement? The value has gone down, or Okay, yeah. So it means that when we plan to do it in the future, yes? yeah, what Okay. the costs will be. І ми можемо планувати вартість заміни чи ремонту, і також вартість заміни зменшену. Тобто, якщо, наприклад, ви плануєте зробити якийсь ремонт там через 5 років, то для вас він буде умовно коштувати менше, тому що це відкладені витрати. Ось. Тобто, така ідея. So that then looks at life cycle planning. So you can create a 60-year deterioration model for structures based on the inspected elements. І також є планування життєвого циклу конструкції. Наприклад, тут 6-річний план зменшення експлуатаційної придатності конструкції. And that's based on structures asset management toolkit. І він базується на підходах менеджменту активів конструкції. Тобто це, я так розумію, SAMP – це якийсь фреймворк. So that's the presentation, and I'll ask Jonathan to share it. Дякую, Це дякую. презентація, і Стівен попросить її з нами поділитися нею. Ігор Бабяк, ви хотіли питання, будь ласка. Бабяк Ігор Петрович, ведучий відділу досліджень мостових конструкцій ДержДорНДІ. Питання таке прикладне, значить, ну, знову ж таки, бачу, що Стівен, скажімо так, дуже глибоко в темі цій. І таке питання. Якщо, наприклад, є в нас об'єкт, який був експлуатований вже там певний час, і колись він був побудований, наприклад, на навантаження, які зараз, скажімо так, не відповідають тим проектам, які зараз чинні, так, от там мосту там вже там 40 років, 50 років. Як в такій ситуації чинять, скажімо так, значить, у них там? Тобто це все-таки приведення більше до все-таки параметрів проектних ремонтів, чи якісь обмеження все-таки за навантаженнями відбуваються? От, чи, я розумію, що є такі випадки, але все-таки більше до чого все-таки, ну, тенденція, яка йде, от як тут бути? Я так, уточню, це ви маєте на увазі, чи, наприклад, є вимоги, щоб усі конструкції були, якби, розраховані по сучасним нормам, чи, наприклад, що вони можуть продовжувати перевірятися по тим нормам, на яких вони були збудовані, так? Я маю на увазі так, але мова йде саме про визначальні, такі як, наприклад, там опори, чи фундаменти, чи, ну, тобто, які відповідають за несудатність, да, от такі забезпечують безпеку, скажімо так, експлуатації в плані несної здатності саме, да, от прогнова будова, там опора, фундамент. Okay, Stephen, this is Ihor Babak. He is a deputy director of Ukrainian Institution for Roads and Bridges and for inspection of structures and bridges. Я правильно? Okay. Investigation. And the question is the following: like, we have many structures which have been built like in the past, and they were built according to different building codes, not outdated building codes, and for lots which are not valid anymore. So the question is, what is approach in England, in the United Kingdom, for such structures? Like, are you trying to kind of make them to fulfill condition of new building codes, or what do you do if it's not possible? Like, and the major question is for
like superstructure, for substructure, for foundations, like. Yeah, so we have a very similar stock for roads, bridge stock for roads, it would seem, looking at Laura's presentation. So a lot of ours were built, you know, when the motorways were built in the sort of 50s and 60s, lots of concrete. But then you look at rail, and rail is 150 years old, and they are very close to failing, or if not failing, so we're monitoring them. So it depends on the condition and the age, and the type of failure mechanism on how you manage it, which is why we're sort of looking at that risk-based approach. So when will this structure fail? Can we maintain it for a little bit? So the budget constraints are exactly or very similar, I'd imagine, to yourselves. So rail structures, we have to manage them. So that is done through inspection, assessment, and maybe some special inspections. So things we know are a high priority, we go and look at them more often. We also monitor structures to measure more detailed information over and above the normal inspection. So it would be a special inspection. Okay, I will translate. У нас схожа ситуація із дорожніми мостами на те, що презентувала Лара. Багато із них були збудовані в той час, коли будувалися дороги великі. Це в 50-60-ті роки. Це якщо говорити про дорожню інфраструктуру. Якщо говорити про залізницю, то вік мостів – це 100-150 років, і там зовсім інші проблеми. Багато із таких мостів або в критичному стані, або близькому до критичного стану. І у нас саме тому використовується ось такий підхід, який базується на ризику. І це дозволяє нам експлуатувати такі споруди. І також у нас обмежений бюджет, і ми за рахунок цього ми моніторимо конструкції і намагаємося експлуатувати. Ігор, я запитаю більш детально, тому що я розумію, що це не зовсім те, що ви хотіли почути, так? Стівен, so, but what's like, how do you assess structures? What building codes you use? Like if it's a road bridge which was designed for 20 tons and now you need like 50 or 60 tons, how do you deal with this problem? Yeah, so we would go and we would assess it structurally, and we would look at the structure and decide what's the best solution for that individual structure. So that's when you're going down to the bridge management level rather than the asset management level. We would look at that structure. So for example, I'll give you an example of one that we've dealt with recently in London. It was a small bridge. It was assessed to meet the 44 ton, let's say 44 ton to make it simple. So it was assessed to meet the 44 ton weight limit, and it failed. So we did calculations based on the structure and investigations to know the strengths of the materials. We factored in conditions. So we go and we do what's called an inspection for assessment. We take the information we have on the bridge and we will put that into either hand calculations, but nowadays it's normally software, and assess that structure. And if it comes under the requirement, we either strengthen, we consider the most cost-effective solution. So strengthen, replace, or upgrade some parts that aren't meeting the standard. But generally, that structure, we assessed it. It failed the assessment. So we then put on a weight restriction whilst we did some design. We assessed the foundations and we kept them because they were assessed as adequate. And that's usually not calculations. Foundations are often assessed just qualitatively, looking at them, making sure they didn't have any major defects and they carried the loads that were required. And then we replaced the superstructure.
I just wanted to ask, when you assess it, you used Eurocode or the codes which were... No, assessments are still done to the British standards quite often. Eurocodes typically gives you about a 10% efficiency for new design. Mhm. It's not necessarily something we're comfortable using much of the time for assessments in the UK. We still use the British standards. Стівен дав приклад, який, мабуть, більш якісно відповідає на питання Ігоря. Наприклад, був невеликий міст, який потрібно було перевірити на те, чи він може витримувати 44 тонни навантаження. І він не відповідав вимогам, але він не відповідав вимогам, я так розумію, британських будівельних кодів, на яких він був побудований тоді. Тобто не по єврокодам його перевіряли. І вони намагалися знайти найбільш ефективне рішення для цього. Одне із них – це обмеження вантажопідйомності, не просто поставити знак. Але вони також оцінили фундаменти. І оцінка фундаментів зазвичай це не якісь розрахунки, а просто якісна оцінка, чи там є якісь дефекти, чи є осадки великі, і вирішили, що фундаменти хороші, витримують нове навантаження, вони просто замінили сам міст, залишивши фундаменти. Стівен, я хочу запитати... Дякую. Ну, я думаю, що принципово зрозуміло. Я думаю, підхід якби зрозумілий, пояснення. Дякую велике. Stephen, this is further question from me about this issue, because I believe that safety standards has changed since, some bridges have been built in the UK, from 1500 years ago. And if you need to assess a bridge which was built 100 years and before British standards, before previous building codes, how would you assess them? So, for example, we have historical standards. So we've got historical section book. I don't know if I can find that, but I can show you. But it basically has typical information on for old cast iron or wrought iron or metal structures. So historic steelwork standard, it's called, or steelwork book. So we use information like that. Or, for example, when we refurbished St Pancras Station, the company doing it they didn't need all of the columns anymore because the new design was going to open up and make the space different. So they took some of the columns away and they tested them. So they understood the strength of those assets. So quite often we will do some investigations within the structure to make sure what we're seeing and what's on the record is what's right. Okay, and that historical standards, they were developed for assessment of old structures. They were developed recently, yes? It's fairly old, to give a sort of an indication of strength for old British sort of steel. I can send you a copy. Тобто є іще деякі, тобто до британських будівельних норм були іще попередні будівельні норми. І, наприклад, якщо якийсь міст був збудований до цих британських будівельних норм, вони використовують, наприклад, норми по cast iron, це литому залізу, тобто у них багато таких старих мостів з литого заліза. Вони використовують і старі стандарти. Але, наприклад, часто можуть використовувати якісь частини конструкції для того, щоб оцінити її якість. Наприклад, був випадок, коли робили ремонт в якійсь споруді, не всі колони були потрібні, і вони просто взяли одну колону і тестували її, зрозуміти, яка її несна здатність. Дякую. Я хочу зазначити, що ми зачитаємо питання з чату, але поки що зараз давайте поспілкуємось. Як в доповнення хотів запитати, може Стівен володіє інформацією, хоча він і не проєктувальник, наскільки для нових
мостів проєктування використовуються і європоди. Ну, може, якісь процентне співвідношення. Є британські стандарти. Я спочатку запитаю, чи у нього є час. Добре? Да, давайте. Steven, do you have a few minutes more for questions? Yeah, let me just check my calendar. I think so. I think I'm now on lunch. Okay, good. Sorry, so no, we don't take more of your time. No, it's fine. It's not a problem. I've got time. Yes. Volodymyr Kaskiv asked question, do you have any information how many new bridges are designed according to Eurocode, or do you use British standards for design of new bridges? New bridges tends to now be Eurocode. Only? So predominantly, yeah. Нові мости – це єврокоди в основному. В основному. Дякую. Будь ласка, Сергій Завгородній. Да, доброго дня. Хотів запитати, як часто практикується у них випробування мостів, особливо випробування прогонових будов, і в яких сценаріях це більше цікавить не нових мостів, а іменно тих, що вже були в експлуатації, в яких сценаріях вони призначають випробування під реальним навантаженням чи якимись іншими методами. Дякую. Sergey Zavgorodny, he asked, do you use testing of existing bridges with kind of real load? Do you know that cars going? Load testing? Yeah. Yeah, I mean, we have done. It's not my favorite thing because I think if you test it to destruction, you haven't got a bridge anymore. So there are other systems. So I think, you know, Adrienne, we're working on a system, or she's been working on a system for some time, that measures the frequency vibration of the structure. And you can then look at parts of that structure that are damaged and see how it performs. So they've done some trials where they removed a plate from a bridge and they could detect it with that system. Mm-hmm. But yes, we do. There are standards for load testing, but it's not my personal preference. The UK, yes, we do, but I'd prefer to sort of use different methods. В Британії є стандарти для тестування навантаженнями, але Стівен не дуже це любить, тому що якщо ви тестуєте до критичного якогось значення, що міст впаде, то у вас вже не буде моста. Але, наприклад, Едріан, доповідач, який був на минулому семінарі, вони розробляли систему, яка моніторила вібрації при тестуванні. І, наприклад, наскільки я зрозумів, була така ситуація, що вони прибрали якусь пластину із моста, і ця система моніторингова, вона це помітила. Тобто вони за рахунок цього системи моніторингу могли побачити те, що там з мостом щось змінилося. But Murat, I would say that doesn't work for everything. You know, that's good for steel. You know, different things for different structures. Yeah. Але Стівен хоче зауважити, що це не працює для всього. Наприклад, це була хороша система для сталевих мостів, але для залізобетонних, можливо, не спрацює. Дякую. Марат, ви, якщо можете зараз перекладати, я ще озвучу питання з чату для всіх. Тобто цікавить, чи здійснює попереднє моделювання в програмному забезпеченні випробування автодорожніх мостів. Yeah, so this question from chat about load testing. Я думаю, що це про тестування саме навантаженням, правильно? So about load testing, so when it's done, do you kind of simulate it with the software before to understand what results you are going to have? I'm probably not an expert in load testing because it's not my preferred method, but what we would normally do is put measurement devices on there, so maybe monitoring devices, so you can actually see change happening, so you don't have to test till it fails. And you can apply certain loads, and then you can model that structural movement and extrapolate maybe what the strength is.
Система тестування навантажень – це не моя, якби основна спеціалізація. Ну, але те, що я можу сказати, це зазвичай ми використовуємо датчики для того, щоб побачити деформації в конструкції. Ми не маємо тестувати саме до руйнування. І після того, як ми маємо цю інформацію з датчиків, ми можемо зробити модель і екстраполювати інформацію для того, щоб зрозуміти, при якому навантаженні міст, ну, зруйнується. One of the very good things now is finite element analysis. So for Network Rail, we will do a basic assessment, which is quite simple, then a bit more sophisticated, then we will actually do a finite element analysis model, which takes time to put in the computer and to generate. But you can simulate that in the computer. And I think that's where asset information models are going. They'll have a digital twin within the computer. So rather than doing it on site, you can start to get a better understanding within those models in the computer. Ну, і тут метод кінцевих елементів – хороша річ. У нас є базові обстеження, вони досить прості, є більш складні, але моделювання методом кінцевих елементів найбільш ефективне. Воно займає багато часу, але це дозволяє якби узагальнити інформацію із досліджень і створити так званий цифровий двійник конструкції і вже там робити тести цієї конструкції. Добре, дякуємо. Ну, я так розумію, бачу, питань більше немає. Стівена не будемо затримувати. Дякуємо Ларисі, дякуємо Стівену. Марат, як завжди, у вас прекрасний переклад. Дякуємо. Дякуємо всім присутнім. Thank you, Steven, for presentation. We wouldn't take your lunchtime. It was a great presentation, and it was thank you to Larissa. Чекаємо Стівена на нашій конференції. Вона у нас буде в змішаному режимі, тому спокійно можна буде приєднатися в Zoom. We are waiting for you on the conference in December. It will be in hybrid mode, so you will be able to join via Zoom if you wish. So okay. Thank you very much for your time. It's been my absolute honor to be here today. And thank you very much to everyone for their questions and patience. Дякую за ваш час. Це була честь для мене бути з вами сьогодні. І знову дякую за вашу увагу. Що, шановні колеги, на цьому будемо завершувати. Дякуємо всім, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!